How are the experiment's subjects performing today? 2 of the cast survived, but barely. The rest died. I've recorded the results in the notebook, Master. And the new materials? I prepared what we need for today. Excellent. And the ether? Here, Master. Thank you, Arrhenius. It's going to be another busy day. Are you ready? Of course. I am at your disposal, ready to deal with any problems. For the gods, for the people, and for my master. And for your future as well. You're part of a great cause, and you will share in the glory of the gods with me. Oh, I would be truly honored. Man muss ja sagen, sie sind stets bemüht gewesen, einen Plot zu integrieren. Yes, you must protect the life of this boy. That way you won't go wrong. Over the years, the Steel of Ages has told of the Trinity miracle. Na super. Could that night be about Das to Spiel fall sagt mir, ich upon muss us den again? dazu fragen. Und kann ich nicht. Are the gods guiding me back here again? Do they want me to face everything once more? Dann mal zurück zur Zuflucht. Um Minerva die Sachen geben. Ach. Entschuldigung. Bin ich gewohnt, so früh im Stream zu sein. Maybe I should bring this back to Minerva first. What can I do for you? Hallo zum Verstehen ungeeignet. Danke für deinen Prime-Sub. Mind your manners. Welcome back, Hilda. Any news from Styx? Do you know Aganon? Or rather, Arrhenius? By the gods, I know Arrhenius. He's one of Petrius's henchmen. You've had dealings with them? Petrius is nowhere to be seen. I've only spoken to Arrhenius, but they seem to have had a big falling out over some disagreement. So Arrhenius wants to give his knowledge, maybe even his soul, to the adherents in exchange for shelter. His soul? He said that? Yes. Take a look at this phylactite. It sounds utterly absurd. I can't believe that he and Petrius would have had a falling out. He's very loyal to Petrius. If this isn't a trick, then what could have happened? But he is really the only person that can give me the details I need on Styx. He says he'll wait for your answer at the Fallon Trail mission. I need to analyze this phylactite first. Before I do, could you get me some more information? Petrius's crazy disciples occupy most of the prison, and they're conducting experiments on prisoners. Really? It looks like Marble and Petrius made some kind of pact to maintain the balance through terror. Right. With no warden and no Petrius and Styx right now, all the prisoners and fanatics are free to do their own thing. The whole situation there is perfect for the Physikoi's crazy experiments. If it's not madmen and monsters roaming around, it's innocent people just waiting to be captured and experimented on. Are they also using stardust? Not everyone needs it. Just like the Aethers cultists, those Physicoi can transform people into monsters. I see. It would appear we have no way of getting in there for now. We should be thankful that they have no plans to come out and attack the city. Or maybe the city's too small a target for them. I found the Archon relic. Great. I was worried we'd have to negotiate with Petrius. I kind of did. I talked with some part of him in the deepest part of the prison. A part of him? It was like a weird ball of light. It spoke to me and claimed to be the will of Petrius from 500 years ago. It said lots of strange things, and seemed to know what I wanted. It just gave me the Archon relic without me even asking. Interesting. Honestly, it gave me the creeps. Me too. But I'm also curious to know just how far his magic has come.
And Arrhenius' Flactite? What did the analysis show? I can't explain it very well. There are still a few things I need to verify. I'll go to the mission with Bion. If Arrhenius accepts my conditions, then I'll allow him to come. Right now we lack manpower. The more intelligence, the better. At the very least, I should negotiate with him in person to determine the truth. Understood. Let me come with you. All right. Let's meet at the mission. What can I do for you? Mind your manners. Oh, das ist nichts Neues für mich. Hey, sweetie, what's up? Hey, look, I found Ja, a stimmt, ich new habe einen neuen Entwurf hier gefunden. Ja, nicht so wichtig. Ich dachte, ich hätte jetzt nochmal was mit ihr zu besprechen wegen ihrem Freund. Es gibt sogar eine Stufe 10. 50.000. Thank you. Friend, did you... I hear the place is incredibly... What? I can't just casually... Is this Ja, der wollte what die you want? Karte haben Can von you Styx. understand it? It's an Ephesian code. I can decipher it. In return, apart for trading more of my valuables, I'll tell you something. You know the warehouse underneath the dungeon? Inside, there are lots of goodies. Warehouse? How do I get in? Sorry, that'll cost you a little more. You... Ugh, forget it. Oh mein Gott. How can this humble servant be of service, friend? Eine ganze Ecke mehr Waren. Also egal, was ich mache, ich werde jetzt nicht aus den Verkäufen 15.000 holen. Dass ich die letzte Waffenstufe freischalten kann. Obwohl ich weiß gar nicht, ob es die letzte Waffenstufe ist, aber ich denke mal 10 wird die letzte sein. Mal kurz ins Brot des Wärters zurück.
habe ich das Gefühl, war nicht vorhin nicht nur einer hier an der Stelle? Vor allem hier irgendwo versteckt sich ja auch noch mein Kollege. Hau weg. Entschuldigung. Ich muss die Treppe erst wieder hochholen. Unter dem Kerker. Im Lagerraum. Achso, auf der Etage komme ich mit dem nirgendwo hin. Dann fahr einfach mal runter. Wo sind wir denn hier? Die können sich wehren, wenn ich ihnen die Zeit dafür gebe. Das ist die falsche Etage. Das muss wirklich irgendwo im... So. Weil jetzt kommen wir ja hier runter zum Labor und das Labor hängt am Kerker dran. Und der redet ja auch von einem Lagerraum.
Von der anderen Seite. Wie kommen wir auf die andere Seite von der Tür? Da war der Zugang nach hier unten, von da oben. Nerv nicht. Hallo Flo und gute Besserung, wenn du gerade krank bist. Weg von dem. So, hier kommen wir ja unten in die Minen rein. Ja, hier komme ich hinter das Tor. Super. Top-Abkürzung. Loch der Leere. Scheiße, ich glaube, ich bin irgendwie reingeglitscht. Und dadurch bin ich gestorben. Aber ja, das war jetzt echt scheiße. Weil es so unnötig war. Ja, ich habe mir jetzt von hier aus einfach zum Keller porten können. Geronimo! Und wieder runter. Vielleicht fahre ich einfach nur gern mit der Treppe. Porten macht fett.
kommt dieser Zwischenabschnitt her? Ach, erinnert euch noch übrigens an das eine Loch von früher? War es nicht hier? Da bin ich ja gar nicht reingehüpft. Stimmt ja, irgendwo gab es so ein Loch plötzlich. Da bin ich dann einfach dran vorbeigelaufen. Wo war das denn? Jede Tür muss so ordnungsgemäß von der richtigen Seite geöffnet werden. Der greift an. Purgatory. This place makes me feel a bit uneasy. The magic is unusually intense, even for Aphes. Genauso, dass hier hinter ja auch noch ein Echo ist. So, hier ist das Loch zum Reinhüpfen. Theoretisch. Lassen wir das Loch einfach mal Loch sein. Stimmt, das war der Bereich, wo ich so schnell durchgelaufen bin, weil hier überall die dämlichen Dinger sind, die Schaden machen. Waren wir schon dran. Tausend Jahre halten die Folterinstrumente, aber wenn ich vorbeilaufe, da geht nichts mehr. So, öffnet von der anderen Seite. Na. Ja, hier war die eine Zelle.
Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, auf den Übergang, da kommt man nicht. Eine magische Barriere hat den Weg versperrt. Ja, abgeschlossen. I'll keep my eyes peeled for any anomalies. Huh? What's that inside? Starite? Das ist so unglaublich, ey, was die hier noch alles für den Krimskrams einfach verstecken auf der Karte. Wobei es ja nicht versteckt ist, ja ganz offensichtlich zu sehen. Aber es muss ja irgendeinen Trick geben, da reinzukommen. Vor allem die Anwesenheit des dunklen Wächters. Der dunkle Wächter ist tot. So, Zeit zu sterben. Ich hab dich schon gehört. Ich denke mal, da hinten wird auch der Durchgang sein. So, im Moment das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was ich nicht gemacht habe, ist diesen einen Steinbereich runterhüpfen. Wo das Loch im Boden ist, aber ich glaube, du kommst einfach eine Etage tiefer.
Ja. Ach. Hier ist der Speer. Von dem Legionär im Keller. Hurra, wieder nach unten. Nach rechts rum. Hallo Nebelbart. Wo kommt der denn her? Oh, scheiße. Weg. Ja, der macht die Feuerdinger. Geht doch. Zu so früher Stunde schon am... Ja, also ich bin einfach da. Seht her, ich habe die Zelle wieder gefunden. Was wird er mir jetzt verraten? Ich kann nicht fassen, ihr mir wirklich meinen Speer zurückgebracht habt. Ah, ich habe dieses Gewicht in meiner Hand vermisst. Wie hat es einen Soldaten der Aphes-Legion in dieses Gefängnis verschlagen? Meine persönliche Geschichte geht euch nichts an. Lasst mich mal einen Teil der Abmachung einlösen. Im Untergeschoss gibt es einen Gang, der zu einem Lagerraum führt. Dort wurden früher die Kolosse aufbewahrt. Außerdem wurden dort das Kolosskraftritual vollzogen. Ein Lagerraum, wie komme ich hinein? Ich habe euch nur ein Geheimnis versprochen. Eure Zelle scheint nicht sonderlich robust zu sein. Wollt ihr nicht fliehen? Selbst wenn ich hier rauskäme, säße ich danach nur noch in einem noch größeren Käfig namens Aphes fest. Und dort wäre ich nicht so sicher wie hier. Wozu wollt ihr dann den Speer? Er gehört mir eben. Was ist denn verkehrt daran, etwas Vertrautes bei sich haben zu wollen? Nichts. Toll. Vor allem dieses Geheimnis ist so geheim, dass das zwischendurch einfach erwähnt wird. Schon. Ist vielleicht die Gedankenblase wieder da? Wie lief der Arztbesuch? Ich habe doch heute nur Sachen weggebracht. Ergebnisse kriege ich erst am Mittwoch. So, das Rätsel des Lagerraums bleibt erstmal verschollen für mich. Aber ich kann meine Waffe, glaube ich, jetzt upgraden. Ich habe, glaube ich, 50.000.
Maybe I should bring this back to Minerva first. Hey, Wir haben sweetie, Minerva doch what's schon up? alles geschickt. Gegeben. Na, Stufe 10 ist wirklich die Maximalstufe. Thank you. What do you need? Mind your manners. Ask about Arrhenius's proposal. Go to the Fallon Trail mission with Hilda. Nein, nicht zur Kriegstafel. Time is of the essence. Da fällt mir ein, wir haben auch noch eine Erkennungsmarke gefunden I'm more gehabt. and more impressed with you, Hilda. For 1,000 years, I followed orders and accompanied Tandrius and his wife into the deeps several times. But in the end, we were driven out by the monsters there. Your combat skills are good, but not good enough to clear out the deeps. How on earth did you do it? It was my father. He was also in the deeps. That means that Eumenides must be planning something. I had no idea the Northwind Legion's commander was such a remarkable man. If you want to meet my father when everything's over, I'll arrange it. Yes? Bion, I found this in the warden's cage at Styx. Even Argidios? I should have known. He was working with Petrius? People always said his face would scare a prisoner to death. He was actually a devoted believer who went to the temple every week. He had no wife, no children, not even close family. He was always serious and would never crack a joke. But his zealous faith was widely known. If that's the case, it's only natural that he'd go with Petrius. Eumenides suspected the same, but we couldn't remove Argidios from his position because of Petrius alone. In the beginning, he didn't show any obvious preference, so we felt relieved. It must have been after Asterigos. Petrius probably persuaded Argidios to follow him in the name of the gods. It's easy to imagine Petrius playing on his fears and weaknesses. What a shame. Da geht's um die Heilmagie. The glory of the three. The glory of the three. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Fallanpfad finden. Ah, doch. Das ist direkt vorne auf dem Weg zur Stadt hin. Gott sei Dank ist das gleich betitelt, weil manchmal in diesen Texten sind die Gebiete anders betitelt, als die eigentlich heißen dann. There they are. Otto! How is he? Don't worry, he's fine. Just sleeping. He looks much better. He's through the worst of it. He'll wake up soon. It's been a while, Priest Arrhenius. Oh, I didn't expect that the mistress would be the mastermind behind all this. It's an honor to meet you again. You appear as alluring as a rose blooming in the sun. Asterigos has obviously not diminished your beauty one bit. No need for niceties. Let's get straight to the point. You've always been loyal to him. What made you want to defect to the adherents? He forced me to disobey the creed of the gods. So
I can no longer serve him. That's a departure from what I know of the Archon. I thought he was someone who had placed more importance on power and reputation. Did he reveal his true self while he was imprisoned? Allow me to be frank. Before he left, Petrius said he was going to pay Eumenides a visit. Eumenides merging with the Nexus aroused his interest. It also inspired him. So... I understand. You're not telling me anything I couldn't have easily guessed myself. But do you know how Eumenides regained his consciousness? And why he can move freely around Aphes? You don't understand the theory behind it, but I do. I believe that this will help you in your quest against Eumenides. You know much, it seems. Bion, are you ready? Any time. Are you using orichalcum shackles? I can sense what this man is holding in his hands. They will temporarily seal your magical powers. I hope you understand. I'm not afraid of being restrained, but I have to remind you that orichalcum shackles won't be effective against me in my current state. What of your oath to the One? Do you still uphold it? If you want us to work with you, I have some conditions. You cannot betray the adherents, and you must keep yourself to yourself. Furthermore, you must disclose to the adherents everything you know, and your movements will be monitored closely by Bion while you are in the shelter. Are you willing to swear on the honor of the One to accept these conditions in exchange for the aid of the adherents? I, Irenaeus, swear on the honor of the One to accept the conditions laid out by Mistress Minerva of House Laurel. I do hope the journey isn't too long. Lead the way, Mistress. Hilda, we'll return soon. Could you please return to the shelter ahead of us? But Otto... Don't worry. Bion will be in charge of bringing him back as well. All right then. The revered High Priest, the Archon's successor, of whom the Archon has high expectations, is also a hypocritical politician and a murderer. Fanaticism and ignorance have caused Irenaeus to fall from his height of power into an abyss of despair. Only by recognizing one's sins can one see the light in the dark. It's said that at the stakes, people can give up everything in the pursuit of self-actualization. Is it magic that has twisted our nature? Or is this what we truly are?